Have you ever tried this drink? Like we called shike. Never. Like Never yet. it's made by rice. Rice. Yes. Yes, looks good. Yeah. Looks good. Traditional. Traditional? beverage. Yeah, it's traditional drinks. Yeah, let's try. We can try. 마셔봐도 되나요? 한번 마셔도 돼요. 그냥 이거 드시면서 편하게. 아. Like a sweet? It's pretty nice. I mean, Bro, you what is think that? you What think is too that? much. No, what is that? It's the rice. It's a little rice. It's literally rice. Yes. Oh, yeah, it's sweet, but not that sweet. It's nice. It's good. It's good. I mean, be honest. You need to score like Score. Yes. Let me think here. 6.5. 6 out of 10. Yeah. 10점 만점에 6점. 6.5, let's say. Mm. Yeah, not bad. Not bad. All right. Okay. Okay, first, I started to play games like since I was like 7 years old. So I was playing like FPS, like Counter-Strike. In Brazil, it's really normal. Everyone starts by Counter-Strike, say. And then they released, Rainbow Six in 2015. There's a lot of gamers, influencers, when they start to come to Rainbow Six, like Zigguira. So I watched their videos, and then I already on the competitive scene, I would say, and I thought like, okay, why not try? And I tried. It's really different from other games and make me passionate. So yeah, I'm here. 스팀에서 세일하길래 한번 사서 해봤는데 재능을 확인하게 돼서 어떤 그냥 다른 게임도 못하지는 않았던 것 같은데 막 판을 막 맨날 지배하고 그러진 않았거든요. 근데 시즌은 할 때마다 뭔가 막 다 보이더라고요. 그래서 좀 I always want to be a professional player, and always a dream for me. Especially when I watched back in the days when we have like 2014, the Brazilian teams in Counter-Strike. I mean, Fallen. It's kind of a legend for us. When I saw that, people going out of their countries to compete and play video games was amazing in my mind. So then I started to try. 이것도 좀 재밌는 것 같은데 저는 이제 중계를 먼저 했거든요. 해설을 먼저 하다가 해설을 처음 했을 때 약간 그런 말들이 좀 들었거든요. 실력이 약간 좀뭐 엄청 있는 것 같진 않은데 막 왜 해설을 하는지 모르겠다 뭐 이런 말을 들어본 적도 있고 그렇게 하다 보니까 이게 나도 뭔가 보여줘야 이런 말이 안 나오겠구나 싶더라고요. 그래서 이제 뭐 도전을 해보겠다라고 해서 T1에서 연락을 해주셔가지고 그때 처음 시작하게 된 것 같아요. I think the difference of culture is that is something good and bad. I feel this different knowledge about the game works so well together. I mean, there's some points we need to learn how to work with different persons. So yeah, I love it. 저희가 약간 게임적으로 의견 충돌이 날 때가 좀 많아요. 아무래도 이제 게임을 해온 메타 자체가 다르다 보니까 엄청 단적인 예로 들어보면 저는 이 상황에서 여기서 왜 안 빼? 라고 하면 밑에 이제 여기서 왜 안 들어가? 이렇게 말을 하거든요. 그래서 완전히 상반된 의견을 좀 보일 때가 많은데 거기서 좀 더 좋은 게 많이 나오는 것 같아요. It's really nice for find the balance, because Brazilians know about his play style is so aggressive, it's so fast. But the Koreans is the opposite side, they are more slow, they think much. So if you can find this balance, it's good for both sides. 영수증 주세요. 영수 주세요. 잘 지내세요. 잘 지내세요. Yes. 안녕하세요. 안녕하세요. 감사합니다. 저는 미티입니다. 저는 미티입니다. You know that. I am Mitch. Bro, we practiced before. This one. 아. No, but I know how to order a coffee, man. Yes. 커피랑 빙수 주세요. Yeah. And also I know how to learn Korean now. I can learn. I can read. Sorry. Yes, you can read the consonants, right? Yes. 제가 자음 모음 읽는 방법을 알려줘서 그래서 이제 이거 붙이면은 이 발음 난다 이렇게 알려줘서 그걸 알고 있고 그래서 이제 가야 뭐 아야 어여 오요 이렇게 나올 때는 와 한국어 너무 쉬운데 이러다가 의 왜 뜨자마자 와 너무 어렵다고. So before I learned how to read,
was kind of hard to, you know, understand Koreans and Korean words. It's really hard to study because we don't know how to read, right? So when I learned that, everything goes more easily for me, you know. How can I say, like you always say, it's Introvert? Like, yeah, you prefer, you like your privacy. You want to be, you know, Yes. just normal. But Brazilians it's really different Brazilian because we want to make jokes every time, we want to be together every time, we want to do things together. Koreans sometimes no, they just want to be chilling alone, just I mean, most of Koreans need their private time after work or like even during the work. 무슨 일이 있었냐면 저희가 이제 대회가 끝나고 휴일이 하루가 있었는데 저희가 이제 그때 대회를 전부 다 이겨서 좀 여유가 있었던 날이었는데 처음에 남산을 가자고 했어요. 남산 가보고 싶다고. 그 더운 여름날에 남산을 갔죠. 그 케이블카 타고 갔는데 내려가는 건 걸어서 내려가 보고 싶대요. 크록스 신었는데 저 크록스 신고 산 타고 내려가서 진짜 발이 너무 아파 죽겠는데 빙수를 먹고 싶대요. 그래서 빙수 주세요를 알고 있는 거예요. 빙수를 먹고 이제 돌아갔죠. 돌아가서 이제 숙소 와서 씻고 쉬고 있는데 한 저 두세 시간 한 자다가 깨서 연습실로 갔죠. 하니까 애들이 홍대를 가자는 거예요. 왜 가냐 하니까 아니 뭐 자고 이러는데 에너지 다 차지 않았냐 홍대 가자. 근데 저는 이 나이 먹고 30 넘게 먹고 산 타고 와가지고 발 아파 죽겠는데 홍대를 가자고 하니까 싫다고 말했죠. 아, 너 힘들다. 이 나이 돼봐라 힘들다. 제 손을 자꾸 끄는 거예요. 거기서 약간 얘네랑 나랑 지금 느끼는 게 다르구나라고 말해서 제가 장문의 카톡을 그러니까 그 왓츠앱을 보냈어요. 나는 이제 내 사생활이 중요하고 끝나고 나서는 이제 아무리 팀이라고는 하지만 너네들이 가는 거는 괜찮은데 나까지 끌고 가는 거 나는 싫다고 했을 때 끌고 가는 거 기분이 좀 안 좋다. 장문의 메시지를 보냈거든요. 거기서 이제 얘기를 좀 많이 한 것 같아요. 아, 그러니까 한국이랑 브라질 이런 차이가 있구나. it's the difference that I was talking about because for us is Brazilian is more like Energetic. yeah you know we have the energy we want you know extrovert. yeah we want to hug you know we want to hey come here man let's go let's do something so yeah it's normal. It's okay when you told me like at least 3 days ago, bro. Okay, let's go to Hongdae like this weekend or like next week. That's totally fine. I need to like prepare and reset my mind. You know, yeah I need to prepare time. So we have been like Namsan, but 4 hours ago, and we go to Hongdae after this one. Nah, never. Bro, I'm over 30 and I hiked. bro. I told the Gordo that I don't want to go to Hongdae over 10 times. And he grabbed my hands to get the taxi. Because Bro, he loves you, bro. I That's the know. truth. I mean, I respect him. I know. I like him too. But, you know, that's different thing. I need a private time. Yes, of course. When I started my career, I was watching, you know, Fallen, FNX, so those guys were living in other countries, and this for me was always was a dream. So now I'm actually living my dream. I'm working other country, working for the other company in other countries, so this is pretty nice. And here in the Plus, we have like everything we need to high-level player and top high-level team, so I love. The opportunity is amazing, and every day I just try to work more and more, to improve more and more, to make sure to put this company here on the toppest in the world. 많은 분들이 아시겠지만 한국에서 시즈 e스포츠라고 한다면 사실은 막 엄청나게 큰 시장이다라고 말씀드리기엔 좀 어려운 부분이 있거든요. 저희도 이제 좀 열심히 노력해야 될 부분이기도 한데 그 씬에서 이러한 지원을 받는다는 거는 저는 정말 감사하게 생각을 하고 있고요. 확실히 좀 보답을 해야 되지 않나. 아쉽게도 이번 EWC는 진출은 못하게 되었는데 그래도 첫 스테이지 인비 포인트 2위 시작이고 다른 국제전은 절대 놓치지 않고 거기서 소성적을 할 거라 팀에 도움이 되고 팬분들에게도 좀 응원할 맛 나는 그런 팀을 좀 만들어 보고 싶습니다. We are focusing in grow as a team, so everything is about process, you know. So
we're working hard exactly for not only beat, for example, FearX, but for beat everyone, not only even in this region, but in the world. Of course, this time we lost for them, but next time it will be different. 결과를 내는 게 가장 중요하다고 생각을 하거든요. 누구한테 이기고 지는 거 전부 다 과정에 불과하고 이렇게 패배를 한 것도 저희의 과정 중에 하나라고 생각을 하고 당연히 다음 과정에는 패배라는 건 없을 거고 그리고 이제 미티랑도 얘기했지만 이번 시즌이 저희의 최악의 시즌일 거고 다음 시즌부터는 이거보다 더 안 좋은 시즌은 없을 거라고 말씀을 드리고 싶습니다. I want to go to Busan because I never went there. But being really honest, what I really want here is like trying to find some gym. I mean, for fight gym. I mean, like jiu-jitsu or something. 그러니까 주짓수를 전문적으로 해왔어요. 어릴 때부터. 제가 그래서 항상 싸우고 싶어 해요. 그러니까 도장을 찾고 싶어 해요. Bro, that's a normal reaction about you what you're saying. You are looking for a man to fight with. No, I mean, I was a fighter then since my 9 years old. So yeah, I love to do those things, and I want to go somewhere here in Korea to practice a little bit. Ski, I have a lot of fans, and it's really amazing. I post on the how can I say the Membership? The membership, and have a lot of person who supports us and send a good message. So thank you guys for everything. Thank you for the support. Of course, this season we could not take the first place, but we are working hard to change this next season. Of course, we are just aiming on the top of this region, but also to the top of the world. So we are working so much for give the happiness for you guys. And yeah, that's it. 기대하셨을 것 같은데 그 기대한 성적은 처음에는 안 나온 것 같은 게 일단 가장 죄송스럽고 팬분들 없으면은 그냥 게임하는 백수라고 저는 생각을 하거든요. 응원해 주시기 때문에 저희가 있는 거고 다음 스테이지 2 국제전부터는 무조건 원하는 성적이 반드시 나올 거라고 생각을 하고 좋은 모습을 항상 보여드리고 노력을 많이 하겠습니다. 감사합니다. So we end our video to like 칭칭. 칭칭? With the 칭칭. Yes. Okay. 브라질에서는 짠이라고 하는 거 칭칭이라고 하거든요. 칭칭. You need to drink always after the 칭칭.